Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. This week's Paki Poto is Te Kaunihera Hōiho. But before we get into that, a reminder that we're giving away free Patreon access for Whakamiere to any kaimahi at any kura, kohanga reo, puna reo, or school across Aotearoa. More on this at the end of the episode. We have two kupu hou for you. The first is whakahāwini, and it means exploit. Anei te tauira. Kei whakahāwini te tangata, kei raro ia e putu ana. Don't exploit people who are struggling. Our second kupu is maoriori, and it means content, or free from anxiety. Ko te whāinga matua, kia maoriori. The main goal is to be free from anxiety. Kia reare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kaunihera Hōiho, nā Aesop. Tērā tētahi rangi I ona mata, I te korenga o tētahi hōiho rangatahi ina nea I tōna ao, ka nui te amuamu atu ki te Kaunihera Hōiho. Te mōriha-riha hoki o tātou. Kua here a rānei tātou hei taureka-reka, nā te hia-hia noa iho o tātou kaihautu. E tika ana rānei ka whakahāwini tia o tātou pūkenga e te tangata. I mahia mai tātou e noho ai hei taureka-reka noa iho ki a rātou. Tō ana I ngā parau, whakaheke ana I te wera-wera I te mauhānihi, aurere ana I ngā pīkauranga, I pahore ai te tuara. Whakarere ngā herenga, whakahengia te kipa-kipa. Me pērā kē tātou, I te raiona me te taika, te whakatinana hia ai, te here kore me te tino rangatiratanga. Haruru ana te iwi hōiho I te kaha o ngā whakaetanga. Ka mutu, I takatakahia te papa, I te whakanuitanga. Engari, ka mū katoa I te kōrero atu a tētahi mātanga koraua hōiho ki te huihuinga. Nō kū e ora painei, e pāuaua nei hoki I tōku rangatahitanga. Kua whakapeto I te ngoi, pēnei ia koutou. Aenei, kua whakamānawatia āku oke ngā omua e tōku kaihautu. Nā reira au e wātea nei, ki te āmio, ki te kai hoki I ngā hua o ngā whenua, I parau ai au I mua. E tika tonu ana, e kawatau nei te tangata I tā tātou whakapau kaha, mō te paenga ona te take. Engari, e kore hoki ia e tuku mai I tōna manaakitanga pūtanua I ēnei mahi, tau atu tau mai. E kore hoki tātou e whakaahurungia e ia, ki ngā whare e whakamarutia nei tātou I te huarere kino, e whakamaroketia nei hoki ā tātou hei. E kore tonu hoki ia, e tuari mai ngā hua o te hauhake. Nā runga anō I te tikanga kia āwhina tētahi I tētahi anō. E tika ana rānei kia nanea tātou I tō tātou ao. I te kitenga a te taringa, I te mōhio o ngā kōrero a te kaumātua. Ka whakae atu ngā hōiho I mua tata noa nei, I whitawhita I te ngākau I ngā amuamu a te hōiho rangatahi. Nā whai anō, ka tau te tohe-tohe. Ko te kiko o te kōrero. Ko te hunga e mōhio nei ki tōna anō tūnga I te ao, ka mōhio hoki ki te maoriori. The Council of Horses by Aesop. Once upon a time, a brash young colt, dissatisfied with the lot of his kind, complained loudly to the Council of Horses. How abject is our race! Are we condemned to slavery and servitude because our sires so willingly bore the chain? Is it right that men should exploit our strength? Were we created only to serve their needs, dragging their ploughshares, sweating in their harnesses, groaning beneath the loads they pile upon our backs? Reject the rein and spurn the spur. Let us be like the lion and the tiger and assert our claim to freedom and independence. Neighs of assent broke out among the assembled horses, and there was great pawing at the ground in applause. But all were silenced when a steed of great age and long experience addressed the assembly thus. When I had the health and strength of my youth,
I toiled as you do. Now my grateful owner rewards my past pains by allowing me to roam freely and to feed on the crops yielded by the fields I once ploughed. It is true that man expects us to lend our pains to his endeavours, but does he not divide his care through all our labours of the year? Does he not provide us with buildings to shield us from the inclement weather and to keep our hay dry? Does he not share with us the bounty of the harvest? Since it is decreed that all creatures should help one another, ought we not be happy with our lot? Seeing the wisdom of what the elder said, the horses previously fired by the young colt's discontent agreed, and the tumult ceased. The moral being, those who know their station in life know the greatest contentment. Tēnā rawa atu koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. We mentioned free Patreon access at the top of the episode for our valuable kaimahi and kura, kohanga reo, puna reo, and schools across Aotearoa. We don't want to use Whakamiere as a political platform, but it's really important for us to stand up to the racist policies this government is implementing. The removal of te reo Māori from Rauemi is not okay, so we're giving it back where we can. Kaimahi can now get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 posts. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. This is still just $6 a month for anyone else who wants to join. A big mihi must go out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn more about our subscriptions. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtea way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a big difference. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa.